Isipin ang iyong sarili, isang gabi kung saan ang katawan ay hindi na sumusunod, kung saan ang bawat hakbang ay isang labanan, at ang kawalan ng pag-asa ay nagsisimiling manirahan tulad ng isang hindi nakikita, nakakapagod na timbang. Pakiramdam mo ay malapit ka ng sumuko, na wala ng parang para makalabas. At pagkatapos, may isang bagay isang simpleng rosaryo na humipo sa kanyang gagawin. Isang ugnay na hindi lamang physical, kundi spiritual, na may kakayang buksan ang isang ilaw kung saan ang kadiliman lamang ang yumiral. Hindi ito ordinaryong kwento. Ito ay isang kwento ng Pananampalataya, mga himala, at isang puwersa na sumasalangit sa layat ng lohika. Isang bahay na patunay na kahit na sinasabi ng angamat katwiran na wala ng pag-asa. Ang banal na biyaya ay mari pa ring tumilos nakakagulat, hindi inasahan at nagbabago.ngayon. Sasabihin kayo sa inyo kung paano kasjit na ng kawalan ng pag-asa at sakit. Ang kapangyarihan ng Panalangin at pamamagitan ni Padre Pio ay nagpabago, magpakailanman sa kapalaran ng isang Buhay. Isang kwento na tumatawid sa mga hanggan at generation. Dahil ang Pananampalataya, kapag tatu, ay sumisira sa anyamang had langdats sa Latin America. Ang Pananampalataya ay hindi lamang tradisyon. Ito ay ang tabak ng puso na humahak sa milyon-milyong. Mga puso na matatag, kahit nasa pinakamalupit na bagyo. Ang pananampalatayang ito ay nagbubuklad sa mga ina, lola, anak at kapatid sa isang di nakikita. Malakas na agos na may kakayang gumalaw ng mga bundok.si Padre Pio. Isang taong minarkahan ang mga banal na palatandaan ay nakakantik pa rin. Sa bahay ng kanyang pamana ang gayon, hindi sa mga walang layman na salita. Ang guni sa mga palpable na patunay ng pag-ibig, pagpagaling at pag-asa. At marahil, sa sandaling ito, ikaw na nananood sa akin, ay may hawak ng iyong sariling haka-haka Rosaryo. Nakikipaglaban sa isang pagdarusa na tila walang katapusan. Inanyahan kang sali sa tabi kayo at tuklasin kung paano nang tila nawala. Ang layat, binago ng isang simpleng pagpindit, isang di nakikitang sinilid ng pananampalataya, ang impossible. Maganda apang maramdaman ang tabak ng iyong puso ng mas mabilis. Apang madaklasan muli ang pag-asa na maring pinabayan mong mala. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang kay Padre Pio. Sa iyo rin ito, sa isang malit at masiglang bayan si Kabandakan ng Colombia, nakatira si Dona Isabel. Ang kanyang 68 taon ay nagdala ng karunungan ng isang bahay na nakatuan sa pamilya at pananampalataya. Ang kanyang mga mata na dating maliwanag at puno ng sigla, ang gayon ay sumasalamin sa katahimikan na minarkahan ng sakit. Si Donna Isabel laging aktibo ang matriarch na gumagabay sa mga hakbang ng kanyang kaanak at apo, ay nakita ang kanyang bahay na dating puno ng pagalaw at pagmamahal, na nilaman ng isang sakit na naniran sa kanyang mga binti, na nagnanaka sa kanya, hindi kakayang maglakad. Ang advanced na sakit sa buto, isang tahimik at walang salong kaway, ay naging isang pagdurusa, bawat pagtatangka na bumangan sa isang masakit na palala, ng kung ano ito dati. Siya, na palaging naglalakad sa mga bukid, na sumasaya sa mga pagdiriwang. Ng komunidad, na nakaluhod ng tintim sa misa, ay naka-wheelchair na inggayon. Ang bahay,
na dating tanawing ng kanyang kagalakan at gawing bahay, ay naging kanlungan at sa perhong oras ising bilangguan. Lumiit ang mundo en ay Donna Isabel, limitado sa mga Peter ng kanang silid, sa tanawin ng bintana na dating tila invitation at ang gayon ay fe lawala na se nawala, sa kanya. Ang Pananampalataya na napakalikas sa kanyang pag-aral ay ang kanyang tanging kaliwan. Ilang oras ang nakatuan sa pagdarasal sa Rosaryo na hindi niya binitawan ang kanyang mga kamay. Mga salmo na binubalong niya ay paghahanap ng hawa na tila hindi darating. Ang kanyang mga anak, sina Maria at Pedro, ay nagalay. Ang kanilang sarili sa kanya nang may pagmamahal at pagmamahal. Inguni, ang kanilang kawalan ng kakayahan sa harap, ang kanilang ina ay nasirasala. Si Maria, ang panganay na anak na babae, ang pagkakataon daw ang lakas ng babae, laging naroroon, walang pagod na naghahanap ng mga bagong therapies. Mga bagong doktor, isang spark ng pag-asa sa gitna ng napakaraming saradong pintuan. Pedro, ang bunso, ay nagdala sa kanyang sarili ang kanyang anak na nakikita ang kanyang ina navalan ng sigla. At sinikap niyang magdala ng kagalakan sa kapaligiran, nagbabahagi ang mga kwento at alahong ang bahay ay puno ng enerhiya and ay Donna Isabel. Sila ang ligtas na kanlungan and ay Donna Isabel. Inguniya magasaksi din ang kanyang lumalaking kalangitan. Ang kanyang tahimik na pagsuko sa isang kadadahanan na tila hindi na may babalik pa sa gitna ng kapaligiran na ito in pagalaga at pagala. Mayroong isang bagay na hindi mabaling na halaga kay Donna Isabel, isang malit na Rosaryo na may simpleng kuwentas. Ang gani nagdadala ng isang kuwento in malam pananampalataya. Ito ay pag-ari kanyang lola, isang babing may matinding debasyan kay Padre Pio, na bago siya pumanaw ay ipinasa ang Rosaryo sa mas kame ang kanyang apo, na may panjako na ito ay maging kognian sa kebanalan, isang daluyan ang mga pagpapala. Para kay Donna Isabel, ang Rosaryo na ayon ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang piraso ng kanyang spiritual na angkin, isang piraso ng pananampalataya na lumampas sa mga henerasyon. Hinawakan niya ito nang may pagalang, nagama ang pagkamagaspang. Ang gogintas bilang isang balsamo sa kaluluwa, isang palaging palala and banal na presensya. Ang guni kahit na may labis na pananampalataya at debasyan, ang sakit ay nagpatuloy, at ang pag-akulo ay maglakad muli ay tila lalong malayo, isang kupas na panaginip sa hamagan pagdurusa. Ang bahay ay Donna Isabel na dating monarkahan. Ang sigla, ang gayon ay nakakulong na sa mga tanakalan sakit na tumitindi arara. Ang diagnosis ng degenerative arthrosis sa kanyang tuhod ay nakampirma, at ang mga salida ng star ay umalanggafga sa silid bilang isang hadal. Donna Isabel, sa kasamang palad, ang kapansanan kay maluba. Sa ingayon, ang operasyon ay hindi isang mabiboy na pagpapilian, at ang prognosis ay nagpahuwadig na hindi ka magalakad muli ng walang tulong. May hinahanang boses ng doctor, inguni ang kalupitan ng kaidanan sa kanyang mga salida ay piwatol sa hangin. Ito ay isang pangangsap, isang deklarasyon ng kawalan ng lakas sa harap ng walang humpay na paganlan ng sakit. Para kina Maria at Pedro, ang pagarinig nito ay parang isang suntok sa tiyan.
Ang pag-esa, na sinikap na lang manatiling bahay. A. Naglaho say isang iglap. Ang mga gabing walang tulog, ang paghahanap ng mga espesyalista. Ang mga alternatibong paggamit, ang layat ay tila walang kabaluhan. Ang sakit ng ina ay ang kanilang sakit, na pinarami ng kawalan ng kakayahan na hindi mabsan ang kanilang pagdurusa. Si Donna Isabel, na nakatuan ng kanyang namaray si kawalan, ay naramdaman ang pakatuyo ng kanyang kaluluwa. Siya, na laging, nagahanap ng lakas sa pananampalataya, ay nagtanong sa kanyang sarili, bakit Diyos kayo? Bakit ganung pagsubak? Ang kalungkutan ay hindi lamang nagnila sa physical na sakit, kundi mula sa pagkawala ng kanilang autonomia, mula sa pag-asa, naging mas maliwanag raw. Nananabik siyang maglakad muli, maramdaman ang lupa sa alalim ng kanyang dapa, yakapin ang kanyang mga apo ng walang harang wheelchair. Ang ganyan kadatahanan ay tala isang hindi mapaglabanan na Peter. Ang kawalan ng pag-asa tahimik. Malupit ay nagsimulang pumasok sa mga silid ng bahay. Si Donna Isabel, na dating isang baro ng pananampalataya, ay naramdaman na sinasubok ang kanyang espiritualidad. Ang mga panalangin na dati ay isang kaliwan ay tila walang kabaluhan. Ang mga pangako ng Diyos, na dating tatu, ang gayon ay nanad na parang yamala sa desire ko. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, inabandona ang mas mataas na puwersa. Na, nung palaman ay pinakakakawalan niya. Sa kabila ng layat and pagmamahal at pag-alaga, naramdaman din Nina Maria at Pedro ang bigat and sitwasyon. Naging nakakapagod ang gawin, dumami ang mga gabing walang tulog, at ang kalungkutan ng ina ay salamin ng kanyang sariling paghihirap. Ang alatan ay hindi lamang physical para kay Donna Isabel, ang nalalam na spiritual. Ang sakit ng physical, na kawalan ng kakayahan ay halo-halong sa sakit ng isang kaluluwa na nadama na hindi konektado. Sa isang desierto hindi pananampalataya, isang gabi, habang tinutulungan siya ni Maria na matulog, umalong si Donna Isabel. Anak kayo, pakiramdam kayo ay parang bangka na nanad, walang layag at walang direksyon. Nazan ang kamay ng Diyos na lagi kong nararamdaman? Nagdarasal ako, hinahiling kayo, ang ganiyang sakit ay lalong lumalaki. Ang mandasalating ayan, na puno ng kahina na hindi pa nakikita noon, ay pumatol sa puso na Maria. Ito ay ang pagtatapat ng isang kaluluwa na sa kabila ng layat ng kanyang debasyan, nataguan ang kanyang sarili sa gilid ng kawalan. Ng pag-asa. Ang pananampalataya ni Isabel ay napigilan, at ang katahimikan ng Diyos ay tila nakakabindi. Ang hamaningan ay hindi lamang physical, kundi pati na rin spiritual. Kinalangin na makahanap ng sagat isang liwanag, bago tuluyang. Matupok ang kadalaman ang pag-asa na nagatira pa rin. Sa harap ang sakit at kawalan ang pag-asa ang Donna Isabel, tumanji sina Maria at Pedro na tanggapan ng hatol. Alam nila na ang agam ay may limitation. Inguni ang pananampalataya para sa kanila ay isang puwersa na lumampas sa anyamang hadlang. Si Maria, as a particular, na nalyabag sa pananaliksik at patatu, ay naglulubag ang kanyang sarili as a manggo kuwento and ay amalay at hindi may paliwanag na pagpagaling. Gamugal siya kang mga gabing walang tulog,
nagahanap sa mga libro, artikulo at video para sa inspiration na maring buhayan ang pag-isa sa kanyang ina. Ito ay isang walang humpay na paghanap para sa isang bagay na hindi mabibigay ng secular na mundo. Isang sagot na nasa kailaliman ng spiritualidad ang kanyang panalaksik ay humantong sa kanya sa hindi mabaling na mangasala sa ng gagaw. Na sa tila hindi mababalik na mga sitwasyon ay nakatagpo ang Kagalingan sa pamamagitan ng pamamagitan ng santo. Lalo na si Padre Pio. Nabasa niya ang tungkol sa stigmata ng santo, tungkol sa kanyang mga bilocation, tungkol sa mga pagbagaling. Naginawa niya sa pamamagitan ng Panalangin. Isang kwento ang particular na pumukaw sa kanyang pansin. Ang kwento ng isang babae na nabilag sa loob ng maraming taon, ay muling nakatingin matapos hawakan. Ang isang relikya ay Padre Pio. Ang zemga kwentong ito, bagamat talamalayo sa katatahanan, ay nag-APOY. Ang isang kislap ang pag-asa sa kanyang puso. Sinimulan ay Maria na ay bahagi ang mga kwentong ito kay Pedro at sama-samang sinikap na lang muling buhayan ang kanilang pananampalataya kay Donna Isabel na bagamat nakikinig siya ay tala lalong malayo. Natupok ang sakit. Habang si Maria ay nag-aral ng mga kwento in Maymala, si Pedro naman ay humingi ang suporta sa pamayanan ng pananampalataya. Nakipag-usap siya sa Cora Paroko, sa nalalapit na kaibigan, sa magkapitbahay na nagbabahagi ng perhong debasyan. Nagsalita siya tungkol sa sakit ng kanyang ina, tungkol sa kanyang lumalaking pakidismaya, at humingi ng payo, panalangin. Anyumang palatandan na hindi sila nagisa sa labanan na ito. Pinayuan ng Perry, isang taong may malam na pananampalataya at karunungan. Si Pedro na huwag panganan ng loob, magdawala sa mga banal na plano, at magpatuloy sa pananalangin, lalo nas ay pamamagitan ng Rosaryo. Ipinalala niya kay Pedro, pangako na Kristo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hanapin mo at masasampogan mo. Kumara ka at ito ay bubuksan para sa iyo. Ang kaibigan ay Pedro, isang lalaking nakaranas din ang magpagsubok, ay nagbahagi ang kanyang sariling patatu tungkol sa pagpagaling, hindi mula sa isang physical na karamdaman, kundi mula sa isang malalim na sakit sa kanyang kaluluwa, na inyunay. Niya sa pamamagitan ay Padre Pio. Ang mga pag-usap na ito, ang mga sandaling ito ang pagbabahagi, ay isang hininga in siriwang hangin para kay Pedro, na naramdaman ang pasanin ang pagpanatili ang kanangina. Nanawan niya, nasa nasubak ang pananampalataya ay Donna Isabel, at kailangan ang himala. Isang bagay na magalay sa kanya, sa kailalaman ang kawalan, ang pag-asa. Ang hindi alam ay Donna Isabel, o marahil ay aaminin, ay ang tunay na labanan ay hindi lamang sa kanyang mga binti, kundi sa kanyang espiritu. Ang sakit ay nagpahina sa kanyang katawan, inguni pati na rin ang kanyang kaluban, ang kanyang koneksyon sa sagrado. Ang Rosaryo ng kanyang lola na dating balsamo, ang gayon ay tala. Isang bagay lamang sa kanyang nanginginig na may gamay, isang palala ng kung ano ito dati. Nanalangan siya. Oo, inguni ang kanyang panalangan ay tala mas kachalat ng isang panagoy, kaysa isang sigaw ng pananampalataya.
Ang pagiging komplikado ng sitwasyong ito ay nasa intersection ng physical na sakit at spiritual na krisis. Paano? Nga ba may babalik ang pananampalataya na nalulad dahil sa di may pag-alanganan na kailangan? Paano nga ba siya maling maniwala sa posibilidad ng himala kung tila iba ang ipanahiwatig ng layat? Ang subplot ng walang pagod na parahanap para sa kanyang mga anak. Kasama ang panloob na pakikibaka ay Donna Isabel laban sa kawalang paniniwala. Ay naganda ng lupa para sa isang mapagpasiyang sandali, isang punto ng pagbabago na sumasalangit. Hasilayat ng inasahan. Ang walang humpay na paghanapin ay Mary para sa isang thread ng pag-asa ay nagtapos sa isang pagtaklas na umalinggaf nga. Malalam na debasyan kanji kanyang pamilya. Matapos ang mga raw at gabi ang pananaliksik, natiguan niya in isang grupo ang mga deboto ang ay Padre Pio na sa loob ang maraming taon ay nakatuan sa pagpapalaganap ang pananampalataya at pagbabahagi ang mga relikya ang santo sa mga humingi ang kanyang pamamagitan. Hindi ito malalaking bagay, kundi malilit na piraso ng tuwalya o kahit rosary na kwintas na hinawakan ay Padre Pio as a bahay. At dun, as a malit na lugar na ito ang pananampalataya at pagbabahagi natiguan ay Maria ang kanyang hinahanap. Isang malit na rosaryo na may simpleng kahoy na kwintas ang guni kung saan ayon sa mga alak ay nantig at pinagpala ang mismong mga kami ang santo and Pietrelcina. Tumitibak ang puso ay Maria sa panagalong pakabalisa at panibagong agesa. Alam niya na ang kanyang ina sa kanyang malalam na debasyan kay Padre Pio ay maging riksyan as a bagay na sa isang espesyal na parent. Nagkaroon ang magnetismo as a idea na ang isang bagay na hinawakan ang santo ay maring maging isang daluyan para sa banal na biyaya. Nakuha niya ang rosaryo ng may malalam na pagalang nadarama sa kanyang gamay ang bigit hindi lamang ang kahoy kundi ang pananampalataya na kinakatawan nito. Pagyui sa bahay ang kahan bagamat malit ay tila nagliliwanag ang sarili nitong ilo. Isang palatandan ang isang dekilang bagay na malapit ng mangiwai si Maria na may hawak na rosaryo ay lumapit kay Donna Isabel na nakahiga sa kanyang kama na ang kanyang tingin ay nawala sa kisame. Ine, sabi ni Maria, na nadigil ang kanyang tinig sa damdamin. May nahanap ako para sa iyo. Isang bagay na makakagagasagla ang APOY, ang iyong pananampalataya. Si Donna Isabel, na may bantong haninga sa pagid, ay bumaling sa kanyang anak. Inyunit, Anay Maria kang kanyang kame, at inihayag ang rosaryo. Ito, ine, ay isang rosaryo na pinatagog mismo ay Padre Pio. Halam kayo kung gano mo siya kamahal, at nananiwala ako na may hatid niya ang kagalingan na hinahangad natin. Noong una, tiningnan lang anay Isabel ang bagay, nang hindi inang nagpapakita ang riksyon. Ang bigat ang karamdaman at kawalan ang pag-asa ay nagalap sa kanyang kakayang magtaka. Ang gani ichinit anay Maria, marahang inalalagay ang rosaryo. As najingjining na mga kame ang kanyang ina, at dun na may isang pambiharing nangyari. Sa sandaling hinawakan ang mga daliri anay Donna Isabel, isang alon ang init ang dumaloy sa kanyang katawan na parang banayad na kuryente. Hindi ito isang sakit, kundi isang panginiginig ang bahay
na bumalik sa kanyang natutulig na mga binti. Ang kanyang gamata na dating malabo ay nanawak at isang kislap ng pagkagulat at pagesa ang kumikislap sa kanyang UKHA si Donna Isabel ay nakadama ang malalam na bagay. Ising agarang koneksyon, ising enerhiya na tila dumadaloy ng direkta. Mula sa Rosaryo ay at Zelda ang kanyang pakitaw. Idiniin niya ang bagay sa kanyang dibdib at ising malalam na bantong hininga ang lumabas sa kanyang angalabi. Ang angalua na matagal ng hindi tumulo ay dumadaloy sa kanyang kapisanji. Hindi ng kalangkitan, kundi ng biglan at hindi inasahang ginawa. Ang simpleng ugnay na hayan, ang koneksyon sa isang bagay na panagpala ng Padre Pio, ang naging turning point. Ito ay hindi lamang isang physical na bagay, kundi isang simbolo ng Pananampalataya, pag-asa, at banal na pamamagitan na kanyang hinahangad. Sa sandaling ayon, may isang bagay na nasira sa loob niya, isang hadlang na nabuo ng sakit. Ang kawalang pananampalataya ay nagbigay dan sa isang napakalaking katiyakan. Ang Diyos ay naroon, at si Padre Pio ay namamagitan para sa KANYA. Ang pagtanaw ng Rosaryo ay parang tahimik na kulob na umalinggapan ko sa kaluluwa ng Isabel. Nanajizing sa kanya mula sa mahiming na pagsalog ng sakit at kawalan in kagesa. Ilang minuto matapos maramdaman ang agos ng init nakaramdam. Siya ng isang salpak, isang puwersa na hindi nagmimila sa kanyang nanghay na nakatawan. Ang mula sa isang bagay na lumampas sa physical. Habang pinipilit pa rin ng kanyang kamay ang Rosaryo sa kanyang dibdib, inilipit niya ang kanyang daliri sa panang pagkagulat. At sa paggamanga ni Maria at Pedro, isang banayad inguni nakikitang panginginig ang dumaloy. Sa kanyang bukong-lukong. Hindi ito ang lakas ng dati, inguni ito ay isang kilasan, isang tanda ang bahay kung saan dati ay paralysis lamang. Sina Maria at Pedro, na nananood ng eksena na may puso sa kanilang bibig, ay nagpalitan ng gantingin ang pagkamanha at kawalang pananawa. Possible ba ito? Nasaksihan ba nila ang pagsisimula ng isang himala? Hindi nagtagal ay nagbigay dan ang kawalang pananiwala sa isang pinapigilan na euphoria. Lumapit sila sa kanila, nakatutak ang kanilang mata sa galaw ng kanilang ina. Sinabukan ni Donna Isabel na lilipat ang kanyang gambinti at bagamat nahirapan, nagawa niyang yumuko ang kanyang gatuhad. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng buwan. Isang alon ng emosyon ang bumabalot sa silid. Tumalo ang luha ng kagalakan sa mepisanji ni Maria at Pedro na hinahalang sa mepisanji ni Donna Isabel. Ito ay isang sigaw ng ginhawa ng pasasalamat ng panibagong NPA la TA amga sinunig na oras. Kapansin-pansin ang pagbabago ni Donna Isabel. Ang sakit, bagamat naroon pa rin, ay bumaba ng malaki. Hindi lamang siya nakupo sa kama, nang walang tulong. Isang bagay na hindi may sapanggang noon, inguni nakaramdam din siya ng magan. Isang enerhiya, na matagal na nang hindi nararanasan sa mahabang panahon. Ang bahay, na dating nahalaga sa isang malangkat na katahimikan, ang gayon ay umalinggapan ka sa panginginig ng boses ng isang bagong panganak na pag-asa. Sina Maria at Pedro, na walang pagid sa kanilang pag-alaga, ay hindi umalis sa tabi ng kanilang ina.
Tinulungan nila siya sa mga ehersisyo, pagdetenga sa pagalaw, at hinikayat siya sa bawat malit na pagsalong. Ang kagalakan at pasasalana ay halata SAHANGIN.ma BILI na kumulat ang balita tungkol sa nangyari kay Donna Isabel sa mga kapitbahay at kaibigan. Marami na nag-alinlangan sa una ay nakasaksi sa kanilang sariling embata sa pagbabago sa kanyang muka sa kanyang kakayang gumalaw. Inyun ay ito ang ilan sa hindi inasahang pag-onlad. Ang iba naman ay lakas ang pananampalataya. Ang guni ang katotohanan ay ang Rosaryo ay Padre Pio ay naging simbolo. Angkla para sa pag-asa ang buong pamayanan. Ang reaksyon ay hindi lamang ang pagkagulat, kundi ang isang malam na pag-asing. Ang pananampalataya na para sa marami ay manhid dahil sa paghihirap ay maling nabuhay sa kanilang mga puso. Si Donna Isabel na dating isang bagay ang habag ay naging isang bahay na patatu ang banal na biyaya. Isang mapaggunan ang inspiration para sa lahat ang nakakakala sa kanya. Ang pagpindot ang Rosaryo ay Padre Pio ang naging katalista para sa isang paglalakbay ang pagdagampayan na hindi kailanman naisip ay Donna Isabel at ang kanyang pamilya. Ara-ara, habang laging malapit ang Rosaryo, lumalaki ang lakas ang kanyang gabinti. Ang sakit na minsan ay napakasakit ay naging mas madalis. At ang mga pagalaw na minsan ay impossible ay nagsimulang maging isang katotohanan. Sa baspis ang doctor. At ang walang pagod na suporta ni Maria at Pedro, sinimulan niya ang mga sisiyan ang physiotherapy. Ang ganiyan gayon na may determination at pananampalataya na wala siya dati. Ang bawat ehersisyo, gaano man ito kasimple, ay isang hakbang patungo si kanyang pinakahintay na to know si Donna Isabel na dating parang pasanin. Ang gayon ay nagbabigay ang nakakahang enerhiya. Hindi lamang niya nabawi ang katalian kumulos ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kagalakan ang pamumay. Ang kanyang pananampalataya na nainig ay lumitaw ng mas malakas, mas malalim, at mas hindi natitinid kaysa dati. Kamugal siya. Ang maraming oras sa Panalangin, hindi na balang isang panagoy, inguni balang isang matalik na dialogo sa Diyos. Puno ang pasasalamat at isang malalim na pakiramdam ang layanin. Ang Rosaryo na ayon, na dating isang bagay ang debasian sa kanyang lola, ay naging kanyang sariling kayamanan. Ang nasasalat na palala, ang kanyang lola ang pag-onlad Donna Isabel ay hindi lamang physical, kundi pati na rin spiritual at emotional. Dati na siyang nag-isa sa kanyang sakit, ang gayon ay binuksan na niya ang kanyang sarili sa mundo. Ang kanyang tahanan na dating santuario ang pagdurusa ay naging tangla ang pargesa para sa lahat ang bumibisita. Dumating ang mga kapitbahay at kaibigan para hanapin ang kanyang mga salida ang kapananagan. Ang kanyang kapitatu ang pananampalataya. Ay binahagi ni Donna Isabel ang kanyang kwento nang may nakontig na pagpakumaba nang walang pag-alinlangan. Na may pananiwala lamang sa isang taong nakaranas ang banal na intervention. Siya ay naging isang halimbawa ang katatagan na ang pananampalataya kahit nasa harap ang pinakamalaking paghihirap ay maring magdala sa atin nang lampas sa ating. Mga limit as yon sina Maria at Pedro na dati ay nadama nilang walang kapangyarihan
Ang gayon ay amapa na si Kagalingan at pasasalamat. Ang pagaling ng ay na bahay na patne na ang pananampalataya. Pagtayaga at walang kandisayang pag-ibig ay maring gumawa ng mga kababalagan. Nasaksihan nila ara-ara ang pagbabagong inyo, hindi lamang physical, kundi spiritual and idona. Isabel, ang pamilya na pinag-isa ng paghihirap ay lumitaw na mas malakas, mas megakotne, na may panibagong pananampalataya at nalang na layanin. Ang Rosaryo na ayan, na dating tila isang simpleng bagay ay naging simbolo ng pagkakaisa ng pamilya, banal na pamamagitan at kakayahan ng daw na malampasan ng sakit. At si Donna Isabel na hindi na makakalakad ay biwabangin na ang gayon, hakbang-hakbang. Hinihimak ang pananampalatayang nantig ang ay amaladak sa bawat araw na lumilipas. Lumalaki ang lakas ng Donna Isabel at kasabay nito ang katapangan ng kanyang nangarap. Ang Rosaryo na ayon na laging nasa kanyang kame ay isang anting-anting. Isang palaging palala ng biyaya na dumating sa kanya. Hindi na siya lamang naglalakad kasama ang walker. Inguni nagansayo ng mga uning hakbang ng wala ito na may pag-ingit ng isang taong maling natuturong lumabad. Ang sakit na minsan ay nanig sa kanya, ang gayon ay isang nalayang anino lamang. Isang echo ng isang nakaran na tila naglaho. Ang isip ay Donna Isabel na dating nababalat ng sakit. Amalano na ang gayon ang nakatuan sa isang mithian. Maglakad papunta sa simbahan nang walang tulong at lamuhad sa harap ng altar upang magpasalamat. Si Hamala. Ito ay isang ambisyosong mithian. Isang haman na ay tinuturing ng marami na impossible. Ingani hindi na ganun si Donna Isabel. Ang kanyang pananampalataya na pinahina ng pagdarusa at pinalakasan ay mala ay nagtalak sa kanya. Nakita ni na Maria at Pedro ang determination ng kanilang ina. Sinaportahan siya sa bawat yugto. Nagsasanay sa kanya, nagpapalakas ng lube sa kanya at higit sa lahat. Walang hampay na nananalangin. Kumalat na sa buong lungsod ang balita ng pog ang lad and Donna Isabel. At ang gayon, inabangan na ng layat ang araw na tutuparan niya ang kanyang pangako. Ang komunidad ay nakakaisa sa Panalangin, bawat kapitbahay, bawat kaibigan, bawat mananampalataya, na nadarama na bahagi ng paglalakbay na ito ang pananampalataya at pagtagampayan. Ang Hora Paroko, na batid ang debasya ng Donna Isabel at ang Himala. Na niraranasan nito, ay nadalok apang tulungan siya sa kanyang paglalakbay. Nonawan niya ang kahalagan ng kilos ng pananampalataya na ayon, hindi lamang para kay Donna Isabel, kundi para sa buong pamayanan na nakita sa kasasayan nito ang isang tanda ng banal na presensya. Inalay niya ang simbahan bilang isang lugar ng pagdiriling at ang komunidad ay nagpakilos sa pangahandang nan. Apang ang pinakintay na araw ay medjing isang sandalay ng tunay na paglalan. Ito ay isang kilos ng pag-ibig, ng pagtanggap, ng pagkilala sa lakas ng pananampalataya na nananahan kay Donna Isabel. Halata ang tensiyan at pag-asa. Naramdaman ang Donna Isabel sa kanyang puso ang nalalapit na malaking araw. Nakita niya ang bawat hakbang, bawat metro na nailakbay, bawat krabada ang landas patungo sa altar. Ang Rosaryo ni Padre Pio ay laging nasa kanyang kame ang pagit. Na parang papel nito ay palaging palala ng kapangyarihang nagpatas nito.
Alam niya na ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa pitado ng pananampalataya na ibabagay niya sa mundo. Ito ang maging korona ng kanyang paglalakbay, ang rurik ng kanyang pagtagumpayan, at ang patunay na para sa Diyos, walang impossible. Malapit na ang kasadulan at kasama nito ang katiyakan na ang pananampalataya kapag tattoo ay maring gumagalaw sa langit at lupa. Ang malaking araw ay bukong lawiwi na may naglilunod na araw na binasbasan ng malit na bayan ng Colombia. Ang simbahan ay puno ng mga mananampalataya, mga kaibigan, mga kapitbahay, lahat ng mga sumama sa paglalakbay ay Donna Isabel. At ang gayon ay sabik na nagaintay sa sandali ng kanyang dekalang pagsubok sa pananampalataya. Ang hangin ay puno ng halo-halong pag-asa at pagpatigan, at ang biulong ng mga panalangin ay napuno ng silid. Si Maria at si Pedro na nantig ay nakatayo sa pintuan ng simbahan, na nakatuan ang kanilang mata sa pasukan, nagahintay sa pagdating ng kanilang inadat at pagkatapos lumitaw siya. Lumitaw si Donna Isabel, na may hawak na Rosaryo kanay Padre Pio sa kanyang mga kamay sa pasukan ng simbahan. Hindi ako naku-wheelchair, and I may walker. Nakatayo siya. Ang katahimikan ay ginawa sa simbahan ising napatagan halos sa gradong katahimikan. Ang kanyang gahakbang ay mabagal, ingani matag. Bawat isa ay ising tagampay laban sa paghihirap, ising tahimik na batatu, and hindi nadatinig na pananampalataya. Ang araw na pumapasok sa pamamagitan ng stained glass window ay lumika ang ising aura sa paligid niya, na tila ang banal na liwanag ay sumasamahan sa kanya sa bawat pag-galaw sa bawat hakbang na ginagawa ni Donna Isabel. Lalong lumakas ang emosyon sa simbahan. Napaluha ang mata ni Maria at Pedro, at ang kanilang kame ay makawak sa isang tahimik na panalangin and sa pasasalamat. Tumalo ang luha sa mangluka in hama mananampalataya na nakita sa mga hakbang na ayon hindi lamang ang physical na pagaling ang isang babae, kundi ang pagpapida ang isang himala. Hindi lamang si Donna Isabel ang naglalakad. Ito ay pananampalataya na nagkataong daw. Ang pag-asa ay naging nakikita ang lahat. Ang Rosaryo ni Padre Pio na nakahawak sa kanyang mga kamay ay tila nagliliwanag ang enerhiya. Isang kapangyarihan na nagtulak sa kanya sa bawat bagong hakbang. Tumingin siya sa altar, ang kanyang mata ay nakatuon sa mahinay Kristo, at sa kanyang puso, isang panalangin ang pasasalamat at pagmamahal. Tila walang hanggan ang pasilyo ang simbahan. Ang gani hindi nagtubili si Donna Isabel ang bawat hakbang. At isang himno, isang panalangin, isang patunay na ang pananampalataya ay gumagala ang nabundak. Ang tunog ang kanyang gayapak ay umaling gafanggo. Sa katahimikan simbahan, isang tunog ang tagumpay, ang maling pagkabay. Nang makarating siya sa altar, lumuhad si Donna Isabel, namayak ang mata at umapa sa pasasalamat. Hindi ito isang masakit na pagluhad, kundi isang kilos ang lubos na dabasian, ang lubos na pagsuko. Itinis niya ang Rosaryo, na tila inialay. Ito sa Dios, at isang ingidi, ang kapayapan at kagalakan ang nagliwanag sa kanyang muka. Lumapit ang karaparoko na umiyak kay Donna Isabel at binasbasan ito. Dun,
Ese sagradong sandaling ion. Hindi lamang siya pinagling ng pananampalataya inay Donna Isabel. Kundi nantig din ang kaluluwa ng layat ng naroon. Ito ay patne na ang pamamagitan ng mga banal matiyagan panalangin at hindi natitinig na. Pananampalataya ay maring makalusit sa mga hadlang impossible. Ayon ang kasugdulan ng kanyang paglalakbay, ang rurak ng kanyang pagkakampayan, at ang bahay na patatu ng isang himala na magpakailanman ay nakagit sa alalang layat. Si Donna Isabel na hindi na makalakad ay nakaluhad na ang gayon, nagpapasalamat sa Ama, sa Birheng Maria, at sa minamail na Padre Pio para sa kanyang pagpagaling, para sa kanyang bagong bahay. Ang kwento na Isabel na ibinabagi namin sa inyong gayon ay hindi lamang isang kwento ng physical na pagpagaling. Ito ay isang makapangyarihang talinghaga tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya, tungkol sa hindi maubos na kakayahan ng espiritu ng Dao, na malampasan ng sakit, makatagpo ng liwanag, kahit sa pinakamalilim na kadiliman. Nakita namin kung paano sinabukan ng sakit, isa walang hampay na pagunlad nito, na ikalong si Donna Isabel, na ninakaw hindi lamang sa kanya, ang kanyang katalyang kumilos, kundi pati na rin ang kagalakan ng pamumuhay at ang koneksyon sa kanyang pananampalataya. Ang kalangkiton, pagkadismaya at tahimik na sakit, ang kanyang kasamay sa loob ng lang panahon. Marahil ay umalinggaf-ga sa kanyang sariling sakit, sa kanyang sariling mga pagsubok. Ingani sa gitna ng kadiliman na ito, ang liwanag ng pag-asa ay lumitaw mula sa isang hindi inasahang lugar, isang simpleng Rosaryo, na hinawakan ang mapalad na mga kamay ay Padre Pio. Ang bagay na ito, na may malalim na spiritual na kahalagan, ay naging katalista para sa isang himala, ang tulay sa pagitan ng hindi natitinig na pananampalataya ng isang babae at banal na bayaya. Ang paglalakbay ay Donna Isabel, mula sa pagtunog ng Rosaryo, hanggang sa kanyang unang malayang hakbang sa simbahan, ay isang bahay na patatu na ang panalangin. Dabasin at pamamagitan ng Mes Santo, ay tunay na mabaporsa, na may kakayang gumana ng impossible. Ang pagalaw ng mabandak, na tala hindi mapaglabanan sa ating bahay. Inanyayahan tayo, inisalasay na ito, na magmuni-muni ng malam, tungkol sa ating sariling pananampalataya. Ilang bisis na ba nating hinahayan ang ating sarili na mawalan hindi pag-asa at kuwestiyonin ang presensya ng Diyos sa ating bahay? Ipinapalala sa atin ang kwento ni Donna Isabel na ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pag-alalahanin, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy, kahit na ang landas ay nagiging malabo. Ay tinuturo nito sa atin na maraming bisis, ang pagpagaling, proteksyon at kapayapan na labas nating hinahangad ay mas malapit kaysa sa inakala natin. Nagahintay lamang para sa isang bukas na puso at isang isip na handang manawala. Naway, magsilbing inspiration sa bawat isa sa atin, ang matatu ay Donna Isabel. Naway muling buhayin niya ang pag-asa sa inyong kapuso. Naway palakasin niya ang inyong pananampalataya at naway ipalala niya sa inyo na kahit na ang layat ay tila nawala. Ang banal na kamay ay laging handang yumabit ang iangat tayo upang akayin tayo sa isang bagong bukong liwayway. Ang bahay ay isang patuloy na pag-aral, isang paglalakbay ng pananampalataya
na nagniaya esayahin na magtawala, sumuko at maginte sa oras ng Dios. At esa landas na ito, mayroon tayong santo, tulad inay Padre Pio, na esa pamamagitan ng Kanaling pamamagitan, gumagabay at sumisuporta esa adin, tulad ng mga tangla inliwanag, sa jitna hindi kadilaman. Si Donna Isabel, naglalakad ng gayon, ang kanyang gahakbang, na dating hindi sigurado, ang gayon ay matatag at puno ng layanan. Patuloy siyang nagdarasal ng kanyang Rosaryo, nadarama sa bawat kuwintas ang mapagmahal na presensya, inay Padre Pio at pasasalamat. Sa kanyang bagong bahay, ang kanaling tahanan ay naging kailangan ng kapayapan. Ising lugar kung saan ipinagdarawang ang Pananampalataya at nasaksihan ang mga himala. Ito ay ising tangla ng pag-asa, ising bahay na palala na ang tunay na Pananampalataya ay maring gawing katatahanan ang impossible. At ang banal na biyaya ay nagpapakita ang sarili SAM kapiran na madalas na hindi nanawan ang ating isip ng tao. Ang kwento ni Donna Isabel ay isa lamang sa marami nating naibabahagi. Kung nakaranas ka rin ng isang himala, isang biyaya na nakamit sa pamamagitan ng pamamagitan ni Padre Pio o iba pang mga santo, ay bahagi ang iyong kwento. Ang inyong patatu ay maring medjing liwanag na kailangan ng isang tao para muling buhayin ang kanilang pananampalataya. Mag-iwan ng iyong komento at sama-sama bumuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya at pag-asa. At kung namang magpatuloy na medjing inspiration ng mga kwento ng pananampalataya, mga himalat malania spiritualidad ng Katoliko, huwag kalimuting mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang campanilla upang hindi mo makaligtaan ang alanman sa aming mga paparating na video. Sama-sama nating palakasin ang ating pananampalataya at masaksihan ang pagbabagong inyo ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos.